So could each of you elaborate on what initially drew you to Carnatic music? My father, he was the one who was very keen that I should learn music, and I was named after Gayathri. She was a child prodigy at that time, and she was a rage. So my father, I think he had sort of decided that I should do music even before he named me. Yeah. So I was named after her, and he was the driving force behind the whole thing. He wanted me to learn. I had a nice childhood, it was not like I was very sternly put into it or anything like that, but he did force me in his own way. So at a certain point of time, the passion took over. Then I realized that I liked music so much. It was more when I started listening to people like Narayanan, Srikanth, MLV Amanda. When I started listening to their concerts, I realized that music was my calling. Yeah. So do you think that listening to lots of music eventually transitioned Carnatic music from an extracurricular to... Because every musician has to first be a Rasika. Only then they can evolve to become a good musician. That's what I feel. Okay. And Sri Murugaboopathy? Childhood, I like rhythm part. So any kind of music or any kind of music, I just start to play on some stools and like that, and then start later, not very soon. Start about 14 years old. My 14 years old. Still that I am continuing no other studies or anything, or work. From 14 till today, I'm in same music field. Yeah. Can you talk about any of your gurus? Yeah, my first guru is T.R. Srinivasan. He is a disciple of Sivavadivel Pillai, Kuttalam Sivavadivel Pillai. I studied with him about 3 years in music college. He was a professor in music college, so I studied there with him. And after 3 years, I started with Tanjore sir. About 10 years in Gurukula Vasam system. I stayed with my guru. Okay. So 10 years. And in 10 years, no fees for the guru. It's absolutely free. And any Deepavali, Pongal, any festival, they brought me clothes and all, everything. Wow. So it's a nice. அது மாதிரி போகாது. தீபாவளிக்கு போவேன், ஆனால் ட்ரெஸ் இவ தான் வாங்கி கொடுப்பேன். ஸோ ஐ ஹேவ் 2 dresses on that. வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, ஆற்றுல ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ அன்னைக்கு ஒண்டி போவேன் ஆக்சுவலி. மேபி முதல் நாள் போயிட்டு தீபாவளி அன்னைக்கு வாத்தியார் பார்க்க வருவேன் நான். ரொம்ப நாள் இருந்த மாதிரி. Yeah, my brother was learning flute, so he's about 6 years older to me. So my parents and especially my grandfather, he thought I should learn some other
instrument other than flute. He put me in violin class, and I learned from Sri H.K. Narasimurthy sir in Mysore. So initially it was just a hobby, and then later on it became. I became more interested in music. So did listening to kacheris, did that spark an interest? Yeah, that certainly did spark a great interest. Like, I was in Mysore, I was living in Mysore, so when I came to Madras for the first time to listen to the music season, December season, that was when it really struck me that music could be a career option. So that was when it started for me, and it's been going good now. So this is a two-part question. Srimati Gayatri, so what do you keep in mind when you plan a single concert and also an extensive tour, like what you're doing now? So even in a tour, it's we plan each concert as a single entity. So it's for me essentially, on most other musicians, it is presenting different composers. So I try to make sure that there is a representation of the Trinity Kirtane, and then also other great composers and saints like Purandaradasar or Annamacharya or Bhadrachala Ravidasar. That's the composition of a concert. And we try to make it the ragams, I discuss with my friends, and we try to make the ragams also interesting, so that there is a good mix of all emotions and all kinds of ragas. Also, in a tour we also have to plan for a little more of lighter songs than we normally do in concerts in Chennai, which are limited in duration, whereas here it's extensive. So we do plan for that bit also, so that many people like shlokams and vrittams, and they like those lighter segments, and then we plan for a ragam tanu pallavi in most places. So essentially that's how we go. But tour is very challenging because we plan for multiple concerts, and we're trying not to repeat what we have already sung, even if it's in another venue. But just to make it interesting for ourselves, we don't want to be repeating same songs or too much of the same ragam. Some of the ragams you can't avoid, like Shankaravarnam or Todi, they come again and again, but generally we try to make it an interesting mix so that we are not bored first. And you all have traveled extensively to places like Australia, the US, and Europe. So could you talk about unique experiences you've had in those places? I think Anna should start that. He and Srikanth have traveled more than me. It's nice that Carnatic music is appreciated everywhere, all over the world, wherever there are Indians, and so it's nice for us to I like traveling a lot. Not Indians also, in Europe, yeah. Even Europeans, Westerners they appreciate also our like music. So it's good. We all have had really wonderful experiences, like we've traveled around and seen a lot of places, and I feel there is a little difference, like in performing in, say, in Mylapore or someplace here in Memphis. There's a difference between Mylapore and Memphis. So it's the same music. I mean, it's the same Carnatic music. It's the same concept, but still, I feel like I go out and look at downtown and whatever. So there is a little difference, and I like traveling, and we've all had great experiences. Maybe Anna can elaborate on that. Or GV can. Yeah. I think there is most probably not a country that they haven't visited. So what I feel essentially, like what Srikanth says, it's very different when you come out of the country and you perform. First of all, you're representing something very unique. You're representing a very divine art. So that is a big responsibility in the first place. So and when you come to a place, you wanted to know about Australia. Right. So Australia, there is a wonderful festival called Sydney Music Festival. There are other concerts also happening, but
Bhupati Anna is involved in organizing that festival, so he knows more about it. But that kind of festival, you know, back to back, just like the Cleveland festival that you see here, back to back concerts, and you know, all artists almost staying together, and we meet each other, and that's very unique. I think it's very nice you don't get an opportunity to interact with artists otherwise. So those kind of festivals are very nice. You know, even we used sit and listen to other concerts that you may not find time to go for in Chennai. So I find that very, very interesting and very colorful about festivals happening abroad. And as he says, I think each city has a very, very unique characteristic, and so it's a very nice thing to be traveling like this. Especially if you like the travel and you enjoy it, I think it's a beautiful profession. God has given us an opportunity to go to so many places, interact with such lovely children like you. It's very nice. That's the nice part about traveling. Traveling actually, and it's more important the time zone, which is we can performance here, and after we have performance in Australia. So last week we had performance in some concert in US. Calgary to LA to New York. Yeah, so last week. Right, that was a weekend for us. Yeah, weekend, and இங்கே முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து just India for one day, and from India next concert in Sydney Music Festival. There's a totally time zone change. With our jet lag, we have to no excuse on stage, and also like she said, in most of the festivals, all the artists are the frontline audience. So we have to, we have to prove our music on stage. With no compromise. Correct. So exactly. In India, actually, we have no time to attend another concert. So everybody has our own concerts. So we are touring within India also. So Bombay, Delhi, Calcutta, some Andhra and Kerala, quite Bangalore, Karnataka state, anywhere, everywhere. So like Cleveland Festival or Sydney Music Festival or London Music Festival, so it's a 3-day package, about 15 concerts more. So 15 main artists, and also accompanies about 10, so about 25 artists. So in front of the concert, it's a very challenge performance. Actually, everybody have to be very alert. Yes, definitely. That's very enjoyable also. Yes, in its own way, it's very enjoyable. And get together after the concert. Like to have. Even in this tour, for that matter, you know, when we are together, it's so much fun because we don't get to interact like this when you're in Chennai. So it's like a family, you know. I think those are the nice things. I'm sorry. One of our friends had a unique experience. You asked for some unique experience. Like, he had a concert on Sunday at Sydney, and on the same Sunday he had a concert again at San Francisco. Oh, okay. So he had 2 concerts on the same day, same evening. So that's unique for you. Shri Murugaboopathy, is it difficult to maintain a mridangam with the different climate changes and the extensive travel? Not now, actually. Previous years is some, and mridangam actually made out of rope. That because of this weather changes, it acts like இப்போ கொஞ்சம் ஹாட்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும், அண்ட் கோல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும், ஏறி இறங்கும். இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் நாள் இங்கே நியூ ஜெர்சி இங்கே சிமானா கான்சர்ட் இட்ஸ் வெரி கோல்டு. அதுக்கப்புறம் நேராக அடுத்த நாள்
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் எல்ஏல அப்படி இருக்கும்போது டோட்டல் அந்த ஹாட்டாக இருக்கும். ஸோ மிருதங்கம் அப்படி இறங்கிடும். இப்போ 5ல் இருந்து இவ வந்து 5:30 பாடுறா அது மாதிரின்னா சரின்ட்டு அடுத்த நாள் அங்கே போனால் அது வந்து 4:30 கட்டி அது மாதிரி வந்துடும். மோர் டிஃபிகல்ட். அண்ட் தென் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே கட்சியை முடிச்சுட்டு அங்கே போகிறத போய் சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஆமாம் நன்னா ஆக்சுவலி வந்து நல்ல பெரிய வீடு ஜம்முன்னு போய்ட்டு சார் இதுதான் உங்கள் ரூம் ரொம்ப நல்லா தங்கலாம், இது வந்து பாத்ரூம், ஸோ நல்ல இங்கே டைனிங் நல்ல சாப்பாடு நீ குளிச்சுட்டு நாங்கள் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு 1:30 அது 12 o'clock ஆறு ஒரு மணிக்கு போனோம்னா ஒரு 2:30 கிளம்பணும். ஸோ போயிட்டு நாங்கள் டேக் ஷவர் ஆனோன்னு நீங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, நம்ம ஒரு 2:30 மணிக்கு கிளம்பிடலாம். ஸோ அதில் வந்து மிருதங்கம் ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இப்போல்லாம் ஆக்சுவலி நவடேஸ் பிகாஸ் ஆக்சுவலி இந்த இஷ்யூ வந்ததுனால என்னமோ ஆக்சுவலி இதுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும்னா டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் சார் தான் சொல்லணும். அவர் தான் ஆக்சுவலி மிருதங்கம் வந்து அதில் வந்து கண்டுபிடிச்சி ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய அதை வந்து எப்படி எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலான்னு பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணவாழலாம். அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் இப்போ இதை மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கா. இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அது புள்ளியார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பித்து வச்சு அது நிறைய பண்ணதோட கிரெடிட் வந்து கோஸ் டு சங்கீத கலாநிதி டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் சார். ஸோ அப்போ அதில் வந்து இப்போ வந்து அந்த 2 ஹெட்டு 2 வலந்தலை இடந்தலைன்னு சொல்லுவாள். ஸோ அதில் வந்து ரெண்டுமே செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியாது, வார் இப்படி சேர்ந்து இருக்கும் அந்த ரோப். ஸோ தொப்பி வலந்தலை டியூன் பண்ணால் தொப்பி கலையும், தொப்பி டியூன் ஏற்றி இறங்கி பண்ணால் வலந்தலை இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ இப்போ அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்ட்டாக பிரித்தா ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷனே இல்லாமல். ஸோ அதே பெரிய சமாளம். ஏன்னா வந்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், தொப்பி ஏறிகிட்டே இருக்கும். ஸோ தொப்பி இறக்கணுன்னா வளந்தலை ஏறும். ஸோ அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போ அது செப்ரேஷன் பண்ணால் ஆக்சுவலி தொப்பி டிஸ்டர்ப் ரெண்டுத்தையும் அது உண்டான வேலையை பார்க்கும்போது there's no டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படி இருக்கிறது. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நெட்டு போல்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த ரோப் நெட் போல்ட் பண்ணி நான் இப்போ வந்து ரோப் இருக்க காலத்தில் வி கான்ட் புலி அது நம்மளால் புழுங்க கையெல்லாம் ரொம்ப இதாகிடும், அப்புறம் வாசிக்க முடியாது. ஸோ அது மாதிரி தான் ரிப்பேரர் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த நெட் போல்ட் வித் ஸ்பேனர் வி கேன் சேஞ்ச் த ஹெட் அண்டு. ஸோ முன்னாடி வந்து இப்போ ஒரு 2-2.5 மாதம் வரணுன்னா ஒரு 3-4 முறை தான் வரணும். ஏன்னா அந்த பிளாக் ஸ்பாட் வந்து எவரிபடி நோஸ். ஸோ கொஞ்சம் நிறைய வாய்ச்சோன்னா அது அப்படியே விழ ஆரம்பிச்சா. ஆக்சுவலாக ரிமூவபிள். அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறத 2 கச்சேரிக்கு அப்புறம் அது நாங்களே அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவர் வேறு போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அப்படி தான் பழக்கம். இப்போயும் ஸ்டில் அப்படி தான். ஸோ அப்படிங்கிற கட்டத்தில் வந்து ஒரு 2-3 முறை தான் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ வந்து 2 பெரிய பெட்டியில் அப்போ வந்து யூஎஸில் வந்து 32 கிலோஸ் ஒரு பேக். ஸோ 2 பெட்டி விட்டுட்டு இருந்தா அப்போல்லாம். ஸோ இப்போ வந்து நல்ல வேலை அதுக்குள்ளே மாற்றிட்டான் பிரதமர்த்தையும் வாலியும் நோ ஃப்ரீ பேக்கேஜ். ஸோ அதனால இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வி கேன் கேரி 1 மிருதங்கம் இஸ் இனஃப் அண்ட் வி கேன் கேரி எக்ஸ்ட்ரா தட் ஹெட். ஸோ அது சும்மா இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஒரு 4-5 எடுத்துன்னு வந்துட்டோம்னா வி கேன் சேஞ்ச். வீக் டேஸில் வந்து ஏதாவது பண்ணோன்னா நம்மளே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள் நவ். So Srikanth, what are the kinds of practices that you need for aspiring violin players? Do you need a working knowledge of Carnatic music? How is it different from being a vocalist? Instrumental artist should know vocal music, like at least if not to a very high level,
like I started learning vocal music for about 2 years and only then started violin. So it's easy if you know vocal, like if you know the swarams and everything, it's easy to translate it into instrumental. So yeah, that way good knowledge of vocal music is always good before starting to learn Carnatic music. But regarding the exercises, it differs from school to school. Like every, like we have so many styles of playing violin, like the Lalgudi style or the MSG Parul style or T.N. Krishnan style or Chandrasekhar style. So the fingering and bowing techniques vary between each style. So there is no generalized way of fingering and bowing techniques. So it differs from school to school, and but all the techniques and everything else is like it's not just techniques around, like everything is used to produce good Carnatic music. So we don't need just the techniques just for virtuosity alone. So the ultimate aim is to produce good music. So in spite of all the styles, the end thing is good music. So it doesn't really matter. But we need to practice a lot more, I think, than vocalists. Actually, practice, even Mridangam artists, இப்போ அவளுக்கு வயலின் நிச்சயமாக வந்து சாகித்யம் தெரியணும். ஸோ அப்போ தான் அக்காம்படி பண்ணணும். ஈவன் மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட் கூட மிருதங்கம் வித்வானோ இல்லை கஞ்சா எல்லாருக்கும் பாட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாருமே கற்றுட்டுருப்பாங்க அந்த காலத்தில். ஸோ அதனால தான் இந்தியாவில் கரிக்குலம் சிஸ்டம் இப்போ மியூசிக் காலேஜ் அதிலலாம் வந்து மெயின் வோக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா சப்ஸ்லரி எனி எதாவது எடுத்துக்கணும், மிருதங்கமோ. ஸோ இப்போ நான் வந்து மிருதங்கம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா என்னோடய சப்ஸ்லரி வோக்கல். ஸோ நம்ம வோக்கல் கற்றுக்கணும். நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டோம், நம்ம ஃபோக்கஸ் ஆன் மிருதங்கம் ஒன்லி. ஆனால் எல்லா பாட்டும் தெரியும், எல்லாம் ஒரு மாதிரி சாகித்யம் வேணால் மறந்து போயிருக்கலாம். ஸோ பட் நான் இனிஷியலி வந்து 3 years கோல்ட் என்னது ஐம் டிஸ்டிங்ஷன் ஸ்டூடெண்ட் வோக்கலில். ஆனால் அப்போ And the kind of people who examined it. And also I learned from KVN sir ஒரு கீர்த்தனை, வேதவல்லி அம்மா ஒரு கீர்த்தனை, பி ராஜமையர். ஸோ எல்லாத்துட்டையும் அவள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா வோக்கல் லெக்சரர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தே ஷுட் டேக் ஒன் கிருதி ஃபார் சப்ஸ்லரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நாங்கள்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் அது பெரிய கிரேட் சான்ஸ். அவாட்டேருந்தெல்லாம் ஒரு கீர்த்தனை நாங்கள் கற்றுண்டோம். ஸோ அது மாதிரி நிறையா அந்த எனிவே வந்து பாட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும், நிறைய கேட்கணும். அண்ட் தென் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாட்டு, மேபி வார்த்தை மறந்து போயிருக்கலாம், லிரிக்ஸ் வி கேன் ஜஸ்ட் ஃபர்கட். ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி பாடுறவாளுக்கும் மிருதங்கம் ஜஸ்ட் அதை வாசித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் அந்த லய உணர்வு இருக்கணும், ஃபீல் பண்ணணும் இல்லையா. நான் அதுக்காக வந்து கற்றுப்பா. ஸோ ரொம்ப அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாடுறவாள் கூட. ரியலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 3 காலம் வாசி 3 டேபிள்ஸ் வாசி அப்படி பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. பட் பேசிக் கற்றுண்டா இட்ஸ் மோர் ஹெல்ப்ஸ். பாடுறவாளுக்கு ஸ்வரம் பாடுறதுக்கோ, ஸோ கல்பனா ஸ்வரம் பாடுறதுக்கு, ஒரு சின்ன கோர்வை பாடுறதுக்கு, ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிதம் தெரிஞ்சா. ஏன்னா மிருதங்கம் அது வந்து ஃபுல்லி மேத், A to Z, கணக்கு கோர்வை நட எதுவும். ஒரு சோலோ வாசிக்கணுன்னா நீங்கள் பிச்சு ஆணி வேறு அக்கு வேறு க்ளீனாக எடுத்து ஒவ்வொன்றா பார்த்தா எல்லாமே வந்து கேப்சூல். இது வந்து 4 மாத்திரை, இது 3 மாத்திரை, இது ஆட் பண்ணாதது, இப்படி அது செயினாக ஒரு மிக்சர் பண்ணி டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். எக்ஸாக்டாக வந்தால் தான் அது கரெக்ட். ஸோ அதனால இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் மோர் ஆக்சுவலி. ஒரு பாடுறா வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கிறதுங்கிறது நல்லது. அது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கிறவா வந்து பாட்டு வோக்கல் கற்றுக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் காமன் திங். அதான் வந்து நல்லது. What place do competitions have in the growth of young Carnatic music students?
competition. See, I can quote my own example, okay, because my teacher, Srimati Padmaviragan, my first teacher, the way she would teach me compositions was, to prepare me for certain competitions. In the long run, it helped me a lot because I got a perspective of different composers. Like in those days, when I was a kid in Indian Fine Arts and Music Academy, even now they have these competitions, but it used to be even more competitive at that time. You had lots of the frontline artists of today were all competing with each other at that point of time. So you had some 25 composers, it was not just like one day, just Tyagaraja Kriti or Shams. It was like 4 compositions of Tyagaraja, no, it used to be 7 compositions of Tyagaraja Swami. The others might be without Manodharmam, but Tyagaraja Swami compositions came with Manodharmam. You had to sing with Manodharmam Sangeetam, and the prize was a concert in Indian Fine Arts itself. So it was like that, and then you had Kulashekar Alvar, you would have Periyaswamy Thuran, then you start preparing, at least 2 of each of these if you learn, it gives you a big perspective. That is how we all prepared. It was like that in Music Academy also. Like Music Academy used to be more number of compositions, 10 compositions of Bhavna Simshon, 10 compositions of Shyama Sastri, along with 1 Swarajati. Then Muthuswami Dikshitar used to be 1 Kamalamba Kirtane, 1 Navavarnam, and then it used to be like that. So that really helped. I think so long as you approach competitions with the mindset that it's not just for winning that you're going, it's for the learning and for the experience of participating. It helps you shed your inhibition on stage, stage fright, so to say, that you can overcome very easily because you're going to be performing before very accomplished judges, so that helps you a lot. So that is the mindset that is required for a competition. So, but if you're going to go to the competition and feel very dejected if you don't win, or if you feel that, oh, I did so well, but somebody else won, then, it's not going to help improvement of, in the long run. That is what I feel. I think competitions are good, so long as you approach them with the correct mindset. I think they are essential. So as a final question, how does one become a good Rasika? நிறைய கேட்கணுமா, நிறைய மோர் கான்சர்ட், நிறைய கேட்க ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு ஜோக் ஒன்று வந்தது. ஸோ தனுஷ் படத்தில் ஜஸ்ட் இங்கே கோட் பண்ணுறேன். இப்போ ஹீரோஸ் வந்து ரொம்ப அழகான ஹீரோஸ் எல்லாம் இருப்பாச்சு. ஸோ அவெல்லாம் ஜஸ்ட்டு அவன் சொல்லுவான், அந்த படத்தில் அவன் என்ன சொல்லுவான், யூ ஆல் நோ தனுஷ் ஆக்டர். அவன் வந்து ஒரு காலேஜ் லவ் பண்ணுறத வந்து எனக்கு பிடிக்கலன்னு, என்னெல்லாம் பார்த்தா பிடிக்காது, பார்க்க தான் பிடிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து தெரியல புரியல அதை பற்றி அப்படின்னா கூட இங்கே கேட்க அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எனி இப்போ சினிமாவே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சினிமா, எனக்கு சினிமாலாம் பிடிக்காது, ஐ டோன்ட் வாட்ச் மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், ஒரு இதில் வந்து நம்ம அதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம், பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா ஒரு 4 படம் பார்த்தா அப்புறம் அடிக்ஷன் ஆகிடும், ஐயோ படம் பார்க்கணும். ஸோ சேம் வே அதே மாதிரி தான் நம்ம மியூசிக்கும் வந்து அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, குழந்தையெல்லாம் கச்சேரிக்கு வரணும். குழந்தை சைல்ட்ஹுட்லேருந்தே அந்த அந்த ஹேபிட், நம்ம போய் கச்சேரி உட்காந்து தெரியறதோ தெரியலையோ, பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, கேட்க வந்து அது நம்மளுக்குள்ளே ஏறிடும் சங்கீதம். ஸோ நிறைய கேட்டால் நிச்சயமாக வந்து ரசிகர்கள் ஆகிடும். You can see some Westerners and all when they come to concerts, they don't know what's going on, know, but the way they sit and listen, they go into deep meditation, some of them, and they're very undisturbed throughout the concert. You won't find a single person taking out their cells to start texting somebody, or their attention is fully on the concert. I know, I always wonder why sometimes we are not able to replicate that. They are very good listeners, some of them. In Minneapolis Kashirila, you saw that lady, how she was sitting through the concert. Like she was in deep. When you see a person like that in the audience, then you want to perform like that. You want to, elevate that person into that kind of a listening experience. So I think as children, if you all are able to give that to a concert, it's a big value added addition. அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண, இப்போ கிளாஸுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. இங்கேருந்து 1 hour டிரைவ், இங்கேருந்து இங்கே 1 hour டிரைவ் பண்ணி திருப்பி வர்றதுக்கு 1 hour,
45 மினிட்ஸ் கிளாஸ் எவ்வளோ ட்ரைன். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து கச்சேரிக்கு கொடுக்கணும். ஸோ கற்றுன கிளாஸுக்கு கொடுக்குற அவள் வந்து எவ்வளோ ஒரு கிளாஸ் போகிறதுக்கு எவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாளோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கச்சேரிக்கும் குழந்தைகள் அடிஷன் பண்ணால் தான் ஒன்லி கேள்வி ஞானம். அதான் சொல்லுவேன், கேள்வி ஞானம். லிசன் நிறைய கேட்க கேட்க வந்து மோர் லிசன். நம்ம கேட்க கேட்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து அது நம்ம அந்த வந்து அனுபவிக்க தான் முடியும். நம்ம வந்து கேட்டதுனால என்ன வந்துடுதுன்னு கேள்வி கேட்க முடியாது. இப்போ வந்து ஆக்சுவலி குருகுல வாசம் சிஸ்டத்தில் வந்து தமிழில் பேசலாம் இல்லையா சார்? என் ஃப்ளோ அப்படி தான் வரும். குருகுல வாசம் சிஸ்டத்தில் வந்து நாட் இன்னைக்கு கிளாஸ் நாளைக்கு கிளாஸ் காத்தால கிளாஸ், நோ நத்திங். ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்படியே வாத்தியார் பார்த்துட்டே இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுறேன், உட்கார்றதுலேருந்து சாப்பிட்றதுலேருந்து கச்சேரி வாசிக்கிறதுலேருந்து. அவன் நிறைய கிளாஸ்லாம் எடுக்க மாட்டான் அந்த காலத்தில். ஆனால் 10 வருஷம் இருக்கும் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கலைன்னு நம்ம நினச்சிக்க முடியாது. ஆனால் இப்போ நான் வாசிக்கிறத வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவேன், உபேந்திரன் சார் மாதிரி இருக்குது. அப்படியே அந்த இடம் நான் வந்து உபேந்திரன் சார் மாதிரி வாசிக்கணும்னு நினச்சிட்டு வாசிக்கிறது கிடையாது. இட் கம்ஸ் எப்படி வருது மியூசிக் வந்து அது எப்படியோ நம்மளுக்கு உள்ளே வந்துடும். அந்த ஒரு சக்தி மியூசிக் உண்டு. அதே மாதிரி தான் இப்போ எப்போ நம்ம வாசிக்க வர்றதோ அதே மாதிரி தான் கேட்குற அளவு கேட்க கேட்க வந்து சங்கீதம் பிடிச்சி போயிடும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் டெவலப் பண்ணி பாடி அது நிறைய கேட்கணும். And then there's nothing like a live concert. You can listen to a recorded concert, but there's nothing like the feel of a live concert. Even for us, when we perform, that energy that we give, when we listen to it later, I know that we don't feel that. It's that the live experience is something different. I don't think children like you should miss that. You know, you should probably travel to India during the December season, make that part of your agenda also, and listen to some concerts and not miss a single concert that's happening here or around here. And you should maintain a log for all the concerts you listen, so that will help you when later on, supposing you are going to perform, then you will be able to look at this. Then you know, I listened to this concert. Oh, what was the ragam sung after this? Okay, maybe I can try this. No. And when I want to tell you about the list, you know, also talam variation we think about. I forgot to mention that. So we try to bring in as many, as at least a change. It shouldn't be just adi talam continuously or the same pace. All those things matter a lot. Srikanth has listened to so many concerts in the Chennai festival. Yeah. He should be able to. Being a good Rasika is very essential to becoming a good musician. So the more you listen to good concerts, the better musician you will become.